Saya dah share slides baru tadi. Jadi boleh tengok slide. So hari ni kita akan tengok cost of production. Sebab hari tu kita dah tengok production, short run. So now kita akan go to the cost. Right. So what is cost of production? It can be defined as money spent in the production process. Okay. So duit yang kita expenses lah duit yang kita keluarkan, expenses yang kita bayar untuk dalam production process itu adalah cost of production. Or expenses incurred by the producer in producing particular quantity of products. For example, money spent by producers to pay wages for labor, interest on capital, rent to the landowners in their effort to provide goods and services. Kalau kita ada pekerja, kita bayar gaji. Kalau kita ada machinery, kita kena keluarkan interest, kena bayar rent untuk kedai yang kita sewa. Itu semua adalah cost of production. So basically there are several concepts of cost. Implicit cost, explicit cost, opportunity cost, so social cost and sunk cost. Okay, so explicit cost ni apa? Explicit cost adalah any expenses yang kita keluarkan, money spent for the production factors of production in the production process. Maknanya land, kita bayar rent untuk land, wages untuk labor, interest on capital. Okay, so itu adalah explicit cost. For implicit cost, dia adalah money spent by producer on factors of production which belong to producer themselves. Maknanya, implicit cost ni adalah opportunity cost, which the firms make no actual payment. Dia tidak buat actual payment macam explicit cost. Dia adalah some sort of cost lepas lah. Contohnya, when you started a firm, you give up the opportunity to earn salary as an architect. For example, sebelum ni awak architect. Awak dapat gaji RM5,000. So awak decided nak buka firm sendiri, awak berhenti daripada arkitek. So gaji RM5,000 tu dah tak dapat. So itu dipanggil sebagai implicit cost. Cost yang awak lepaskan untuk buka firm baru. Okay, so that is implicit cost. No actual payment. Bukan keluarkan duit awak, tidak. Right. Opportunity cost is value of resources in its next best use. Social cost, total cost of production of a good that includes direct and indirect cost. Contohnya macam pollution lah. Social cost adalah pollution, pencemaran, externalities. That is cost, social cost. Sunk cost, cost that a firm cannot recover from the expenditure it has made. The equipment that firm purchased was designed only to do specific work with no alternative use. Maknanya, mesin yang kita beli tu hanya untuk satu production sahaja. Production untuk spesifik barang sahaja. Dia tidak boleh digunakan untuk, dia bukan multi-purpose. Jadi cost itu dipanggil sebagai sunk cost. Cost itu hanya tidak boleh diperbarui lah, maknanya barang yang kita, mesin yang kita beli tu hanya untuk kegunaan sahaja, satu kegunaan sahaja. Okay. So nak compare short run dengan long run, cost sama juga macam production lah. Short run production cost is defined as a period whereby there is at least one fixed input with one or more variable input. So kalau dalam short run cost pun sama, there is variable input and fixed input. Okay, right. So kita tak payah tengok lagi yang ni. Alright, so now we focus on the types of production costs. So basically there are 7 types of costs in the short run. So we have total fixed cost, total variable cost, total cost, and then we have average fixed cost, average variable cost, average cost, and marginal cost. Okay, kita tengok one by one. So what is total fixed cost? Cost of input that are independent of output. Maknanya fixed input. Fixed input kita macam machinery, capital, itu semua cost kepada input itu adalah fixed cost. Okay, right? So meaning that total fixed cost has no relationship with output. Maknanya kalau kita tak produce apa-apa pun, kita kena bayar fixed cost. Okay, so when quantity equals to 0, the value of total fixed cost is equal to the total cost. So bila quantity kita 0, total fixed cost equal dengan total cost. Contoh macam rental, interest, insurance, allowance for depreciation. So ini semua adalah contoh-contoh total fixed cost. Cost that are independent of output. Cost ini tidak berubah, dia fix sahaja. Sama ada
kita produce atau tidak produce, kita perlu bayar amount yang sama. Okay. Total variable cost refers to the cost of input that changes with output. Ya, cost akan berubah apabila output berubah. It has direct relationship with output. When quantity zero, total variable cost zero. When quantity increases, total variable cost increases. Contoh macam cost of raw materials, wages to labor. Jadi variable input, ya, cost kepada variable input adalah variable cost. Okay, cost ini boleh berubah-ubah. And total cost refers to the sum of all inputs. Ya, kita tambah total fixed cost dengan total variable cost, kita akan dapat total cost. Ya, so sama juga bila output meningkat, quantity meningkat, total cost juga meningkat. So this is the formula. Ya, total cost equals to total fixed cost plus total cost. Okay, so kalau kita put in a diagram, kita akan lihat, so this is the cost, this is the output. So yang warna merah ini, horizontal ni adalah total fixed cost. So maknanya fix, dia tidak berubah. Kita tak produce, ya, either kita produce zero or kita produce banyak, kita tetap bayar amount yang sama. Yang blue color ni adalah total variable cost, meaning bila quantity zero, total variable cost zero, bila output meningkat, total variable cost juga meningkat. And then total cost dia start dekat sini, at the total fixed cost di sini. Dia tidak start dekat zero. Kenapa? Sebab dalam total cost kita ada total variable cost tambah total fixed cost. Jadi dia tidak boleh start dari zero. Dia akan start daripada total fixed cost ini. So, ya, dia start sini dan dia akan meningkat as output increases. So this is for total fixed cost, total variable cost, and total cost. Okay. And then we go to average fixed cost. Average fixed cost is the cost per unit of output. Ya, maknanya total fixed cost divided by quantity. And this average fixed cost is continuously declined as output increases. Average fixed cost has a negative slope. Maknanya, bila output kita bertambah, average fixed cost kita akan menurun. Ya, cuba kita lihat contoh di sini, total fixed cost 100. Ya, so 100 divided by 1, 100. 100 divided by 2, 50. 100 divided by 3, 33.33 and so on. Jadi bila output meningkat, average fixed cost juga menurun. So dia ada negatively slope. Okay. And then average variable cost per unit of output, ya, total variable cost divided by quantity. And this average variable cost is U-shape, bentuk dia U, berbentuk U. Maknanya first kali dia akan minimum and then dia akan decrease, reach minimum and increase. So that is average variable cost. Average cost is total cost per unit of output. Ada dua cara. Kita boleh tambah average fixed cost plus average variable cost, kita dapat average cost. Ataupun total cost bahagi quantity, dapatlah average cost. Average cost juga berbentuk U, U-shape. Dan last kali marginal cost. Marginal cost is the change in the total cost that results from producing another unit of output. Ya, maknanya kita dapatkan marginal cost dengan cara apa? Change in total cost divided by the change in quantity. So that is the formula. And bila kita buat dalam diagram, kita akan lihat, so this is cost, this is output. So nampak di sini average fixed cost is negatively sloped, downward sloping. Alright. And then average variable cost yang warna kuning ni, U-shape. Di atasnya pula yang warna hijau adalah average cost. Dan kita lihat as output increases, average cost dengan average variable cost dia akan getting closer. Ya, dia getting closer. Sebab apa? Sebab average fixed cost, sebab dalam average cost ni ada average fixed cost, ada average variable cost. So bila average fixed cost semakin menurun, bermaksud average cost dengan average variable cost ini akan getting closer. Right? And then warna merah ni adalah marginal cost. So kita kena lihat marginal cost ini, ya, dia akan memotong atau dia akan cut average variable cost and average cost at its minimum point. Apabila average variable cost is at minimum, apabila average cost is at minimum, so marginal cost akan cut both at their minimum point.
Right? So ini adalah for this average fixed cost, average variable cost, average cost and marginal cost. So now kita lihat macam mana nak kira. Okay, so kita ada information yang black color, yang red color ni kita kata tak ada information. Kita kena cari. Okay, so first kita ada quantity, kita ada total fixed cost, kita ada total variable cost. So macam mana nak cari total cost? Simple sahaja. Total fixed cost campur dengan total variable cost. Okay, so 20 campur 0, 20, 20 campur 15, 35, 20 campur 25, 45, 20 campur 30, 50 dan seterusnya. Okay, bagaimana nak cari average fixed cost? Total fixed cost bahagi kuantiti. 20 bahagi 1 dapat 20, 20 bahagi 2 dapat 10, 20 bahagi 3 dapat 6.67 dan seterusnya. Macam mana nak cari average variable cost? Total variable cost bahagi kuantiti. 15 bahagi 1, 15, 25 bahagi 2, 12.5, 30 bahagi 3, 10 dan seterusnya. Bagaimana nak cari average cost? Ada dua cara. Satu, kita ambil average fixed cost tambah average variable cost, kita dapat value yang sama, ya, 20 campur 15, 35, 10 campur 12.5, 22.5 dan seterusnya. Ataupun ambil total cost yang kita dah cari tadi, bahagi kuantiti. Ya, 35 bahagi 1, 45 bahagi 2, 50 bahagi 3, kita akan dapat amount yang sama dengan average fixed cost campur average variable cost. Ada dua cara, ya. And last one is marginal cost, change in total cost divided by change in quantity. Cari perubahan dalam total cost di sini. 35 tolak 20 bahagi dengan perubahan dalam kuantiti, bahagi dengan 1, 15. 45 tolak 35, 10 bahagi 1, 10. 50 tolak 45, 5 bahagi dengan 1, 5 dan seterusnya. Boleh faham tak? Faham. Okay. So kita tengok contoh soalan ni. Okay, based on the data below, answer the following questions. Complete the above table. Jadi kita kena completekan, ya. So kita ada information total variable cost dan total cost di sini. So macam mana kita nak cari the rest of total cost? Ya. So kita kena faham dan ingat semula, kita kata apa, bila quantity zero, total fixed cost value dia sama dengan total cost. Jadi kita tahu di sini total fixed cost adalah 360 dan dia adalah fix 360 sehingga kuantiti yang ke-6. Okay? Alright. So now kita tambahkanlah total variable cost dengan total fixed cost, dapatkan total cost. Jadi 180 campur 360 berapa? 540. Ya, 540. Seterusnya? 600. 360 campur 240, 600. Seterusnya? 360 campur 270, 630. 630. 360 campur 315, 675. okey. 360 campur 420, 780. okey. Dan 360 campur 630, 990. okey. Very good. Okay, now kita cari marginal cost pula. Marginal cost, change in total cost divided by change in quantity. Okay, so ini nothing lah. So dia akan start di sini. Okay, so kita ambil 540 tolak 360 bahagi dengan berapa? 1 tolak 0, 1. Bahagi 1 sahaja. Ya, jadi berapa? 180. Okay. So 600 tolak 540 bahagi 1, 60. 630 tolak 600 bahagi 1, 30. 675 tolak 630 bahagi 1, 45. 780 tolak 675 bahagi 1, 105. Dan 990 tolak 780 bahagi 1, 210. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Simple je kan? Okay. Right. And then ambil total cost bahagi quantity lah sebab kita tak ada average fixed cost dengan average variable cost. Kita perlu cari average cost dulu kan?
Jadi kita kena ambil total cost bagi kuantiti. So 540 bagi 1, 540. And then 600 bagi 2, 300. 630 bagi 3, 210. Betul tak? 675 bahagi 4, 168.75. 780 bahagi 5, 156. Dan 990 bahagi 6, 165. Okay, baru cari average cost. Average variable cost, sorry. So average variable cost, kita ambil sahaja total variable cost bagi kuantiti. So 180. Di sini jadi 120. 230 bahagi 3, 90. 315 bahagi 4, 78.75. 420 bahagi 5, 84. Dan 630 bahagi 6, 105. Dan last kali cari average fixed cost. Okay. So 360 bahagi 1, 360. 360 bahagi 2, 180. 360 bahagi 3, 120. 360 bahagi 4, 90. 360 bahagi 5, 72. 360 bahagi 6, 60. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Right, good. So dia tanya what is the fixed cost faced by the firm? So kita jawab apa? RM 360. Okay. And then dia tanya sini, sketch the average fixed cost, average variable cost, average cost and marginal cost. So kita sketch macam ni lah, macam ni tadi. Okay. So average fixed cost begini, average variable cost U-shape, average cost U-shape and marginal cost cut both average variable cost and average cost at their minimum point. Right? Okay, soalan yang seterusnya sama juga. Ya, dia bagi total variable cost. Okay, dia bagi satu total cost, kita perlu completekan. Right? Jadi, so di sini akan jadi berapa? 60. Okay, 60. Bagus. Ya, semuanya 60. Okay. And then baru kita boleh cari total cost. Okay, tambahkanlah 100 dengan 60, 160. Sorry, betul lah 160. 180 campur 60 berapa? 240. 240. 240 campur 60, 300. 400 kan? Ha. Dan 560. Okay. So cari marginal cost. Okay. So change in total cost bagi change in output. Change in output ni semua satu. So kita bagikan satu lah. 160 tolak 60 bagi 1, 100. 240 tolak 160 bagi 1, 80. 300 tolak 240 bagi 1, 60. 400 tolak 300 bagi 1, 100. 560 tolak 400 bagi 1, 160. Kemudian average fixed cost. Okay, total fixed cost bagi kuantiti. 60, 30, 20, 60 bahagi 4, 15, 60 bagi 5, 12. Betul tak? Okay. And then average variable cost. Total variable cost bagi kuantiti lah. Ya, 100, 90, 240 bahagi 3, 80 Dia. And then 340 bahagi 4, 85. Dan 500 bahagi 5, 100. Kemudian average cost. Okay, ikutlah nak tambahkan ni, kedua-dua ni pun boleh atau nak ambil total cost bagi dengan kuantiti pun boleh. So 160. So ini jadi berapa? 120. Ini 100. Yang ini 100 juga Ya. Terus dengan yang ni 112. Okay. Alright.
So dia tanya sini, is the firm is operating in the short run or long run? Explain why. So jawapannya apa? Short run. Yeah, very good. Short run, yeah, short run. Because of what? Total fix. Because there is total Cost. fixed cost. Bila ada total fixed cost bermaksud adalah total, adalah fixed input tu ada. So bila fixed input tu ada bermaksud the firm is operating in the short run. Okay? Alright. So itu saja untuk hari ini. Okay. So boleh continue dengan latihan textbook. Hari tu dah buat production kan? So hari ni buat cost juga. Okay, untuk cost. Soalan page 200. 201. 202. So siapkan soalan 4, soalan 5, 6 dan soalan 7. Soalan 7 tu production, sketch. So buat juga yang tu. Okay? Boleh tak? Boleh. Boleh. Soalan 4. Simple saja kan calculation dia, tak susah. Formula dia pun senang nak ingat. Betul tak? Betul. Okay, saya dah share juga dalam WhatsApp group. Okay. Right, so kalau ada apa-apa boleh tanya saya. Okay. Baik, madam. Madam. So continue dengan latihan tu. Right, kalau tak ada apa, ada apa-apa tak nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada, thank you so much for today. InsyaAllah kita jumpa lagi next week. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. madam. Terima Thank you, madam. Thank you, Okay, madam. Salam. Thank you, Madam. madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you, madam. madam.